And here we are again. Hi folks, glad to have you back. Welcome to the fourth episode of the Liebherr R960 SME build-up. This episode will be all about model hydraulics, and we'll take a close look at the main components of this model and install them into it. I also want to show you what components are even in a hydraulic system for RC models and what tasks they have. Like last time, this video is available in English and German. For the German part, just fast forward to the middle. For the English part, just stay tuned. As always, before we begin, let's briefly recap where we left off last time. As you can see, we have finished building the undercarriage and assembled the steel structure of the upper carriage with the rotary actuator, and this is where we want to continue now. Before we look at the individual hydraulic components, let's take a quick look at a typical hydraulic diagram for a functional model. So let's start with the component that most people probably think of first, the hydraulic pump. I've shown it here in green. The pump has an input at the bottom and an output at the top. By the way, the graphic looks pretty much like the pump we are about to install. Of course, all shown components can look different depending on what will be installed in the respective model. I would like to discuss the topic of model hydraulics here in general, using this particular model as an example. The components can of course be connected in a slightly different way than shown here, but the system is always the same. And before the professionals of the real large hydraulics cry out, yes, hydraulics for functional models are very simplified and are often not really economically operated. But that is another topic. So back to the pump. For the pump to work, it needs hydraulic oil, of course. The oil comes from the tank, which I've shown here in yellow. You can see the connection between the tank and the pump is dashed. This means that this line is always pressureless, i.e. there will be no pressure here under any circumstances. Lines in which pressure can always or sometimes be present I show as a continuous line. This distinction is important because you can use different hoses for different areas. For example, the hose between the pump and the tank should always have the largest possible cross-section. Since there will never be pressure here, you can use a transparent silicone or PVC hose. This way you can always keep an eye on the quality of the oil. However, please always remember that silicone or PVC hoses must never be used for pressure lines. So that you can get an idea of the hose size, I will be using a hose with 6 mm inner diameter and 8 mm outer diameter for the line between the pump and the tank in this model. The pump and tank should always be positioned relative to each other so that the oil flows into the pump by itself. Just always assume that a hydraulic pump cannot suck in the oil, so it must always flow in by itself. If the hose between the pump and the tank is too small, the oil simply cannot flow in fast enough. In this case, it is often useless to install a larger pump. If you do have the problem with your model that the pump does not deliver enough oil, just take a look at the hose between the tank. Of course, there should also be no kinks in this line. On the top of the pump, it continues to the hydraulic valve. The valve distributes the oil to the consumers in the model. These are primarily the hydraulic cylinders. However, there are also, for example, rotary actuators or hydraulic motors that perform a rotary motion. A hydraulic motor usually rotates endlessly, i.e. without an end stop, whereas a rotary actuator has a fixed range of rotation. For example, 90, 180 or 270 degrees. The hydraulic valve in this diagram is a triple block. This means that 3 different consumers can be connected. The consumers are each connected to the lower pairs of connections. The 2 connections to the right and left of the valve pass through the entire block, i.e. both upper connections are directly connected to each other and both lower connections are connected to each other. With the hydraulic valve that I am installing, it does not matter which port the pump is connected to. So you could use the upper or lower connection on the right or left side. However, this does not necessarily apply to your hydraulic valve or hydraulic valve from another manufacturer.
Some valves specify which port is to be connected to the pump and which to the tank. With the valve that I use, a PREMACON hydraulic valve generation 2.0, it doesn't matter. By the way, the hydraulic valve comes with a different number of connections or functions. In the graphic here, we see a triple valve, so for 3 consumers. In the model, a 6-way block will be installed later. Let's talk about the hoses again for a moment. You can see that the connection between the pump and the valve is drawn as a continuous line, so it has pressure. As a pressure line for models, hoses with 3 or 4 mm outer diameter are mostly common. Sometimes also 2 mm hoses if you have very small cylinders or little space. These hydraulic hoses are usually relatively hard so that they can withstand the pressure. Under no circumstances should they be kinked or damaged. Otherwise, a pressure hose can burst quickly. Just as a reference, this model will later be operated at about 26 bar. By the way, hoses are usually the weakest link in a hydraulic system for models, so you must never exceed the allowed pressure of the hose, otherwise the hose may burst. But how is the pump supposed to know to which pressure it should pump? In short, it doesn't know at all. And this brings us to the next component in the hydraulic circuit. The pressure relief valve, or PRV for short. The PRV has the task of limiting the pressure in the system to a set maximum value. This ensures that the pressure never raises above a certain value. Most PRVs can be freely adjusted, so you can choose at which pressure it should open. We'll look at how this works exactly later on in the build. So let's take another look at the circuit as a whole. The pump delivers the oil from the tank to the valve block. As long as you don't open a valve, the pressure would keep rising because the oil has nowhere to flow. To prevent this from causing problems, the PRV is installed in the pressure line from the pump. This then opens at the set pressure and the oil flows back into the tank. As you can see, the connection between the PRV and the tank is also dashed, so there is no pressure here. Technically speaking, it is wrong to say that the hydraulic pump generates pressure. That's not what it does. It only generates volume flow, i.e. it simply pumps a certain volume of oil in a certain time. The pressure is then generated further down the line in the system by the consumers, i.e. your hydraulic cylinders, or in the very last place by the PRV. By the way, there are also hydraulic pumps that have the PRV already integrated. With such pumps, of course, you don't need an additional PRV. Such pumps also have a line that leads directly back into the tank. By the way, the pump for this model has a delivery volume of 1200 milliliters per minute. For models with comparatively small cylinders or few hydraulic functions, a much smaller pump can be used. A wheel loader or dumper with hydraulic articulated steering, for example, gets along well with a 600 milliliter pump. So the size of the pump really depends on the model. So back to our circuit. As long as we don't open a valve, we could let the circuit run right now. The oil would then simply flow in a circle. We'll discuss how to control the whole thing electronically again later, as soon as the remote control comes into use. So on with the text. Here I have connected a cylinder to an output as an example. As I said, it could also be a rotary actuator or hydraulic motor or even several cylinders at one output. By the way, the valves we are looking at here are so-called rotary valves, i.e. the valve is actuated by turning the top of the valve. When we now open the valve, the oil no longer flows through the PRV but first into our consumer, in this case the hydraulic cylinder. As soon as the cylinder extends or retracts, the oil is simultaneously pressed out of the cylinder and back into the valve, namely the oil that is on the opposite side of the piston in the cylinder. Since we usually don't want the oil to simply run out of the side of the valve block, we also connect the lower connection of the valve block to the tank. The fourth port of the valve
The one on the lower right is simply closed with a blind plug in this circuit. A filter is then also integrated in the line between the valve and the tank. This filters out particles, abrasion and other impurities from the oil. This is extremely important so that such small particles in the oil do not damage the components from the inside. Seals, for example, can wear out quickly without a filter. An oil filter should therefore always be installed in the hydraulic system. As a final point, there is one component that does not always have to be connected, but is nevertheless extremely important: the pressure gauge. With it, you can see how high the pressure is in your hydraulic system. With the help of a pressure gauge, the pressure of the PRV can also be adjusted. We will then take a look at how this works in practice during the assembly. As soon as the system is set correctly, however, the pressure gauge can be removed again, so it doesn't have to be in the model at all time. The pressure gauge can be connected somewhere in the pressure line between the pump and the PRV, or as shown here, to a T-piece directly at the pump. This is exactly how I will do it in the model. But now enough of the theory. With these 6 components, you now know all the important parts of the circuit for an RC model. And there are of course other parts, such as an oil cooler, but this is not necessary for every system, so I will not go into detail here. Did this overview already help you, or do you have any questions? So feel free to write it in the comments. Let's now take a look at the real components in detail. And the first item is the hydraulic pump. The pump unit consists of an industrial pump to which a brushless motor is attached via a planetary gearbox. The connections for input and output each have a 1/8 of an inch thread. On the bottom side of the pump there are rubber feet. This prevents the vibrations from being transmitted to the model. The first thing we can do here is to attach some spacers. Next comes the connection for the hose to the tank. I always use Loctite 542 thread sealant on all hydraulic fittings. I've put a small cannula on top of the bottle so that I can finally dose the thread sealant directly onto the thread. This additive becomes solid in the thread and thus creates a seal. In addition, the connections are then secured against loosening as with a normal thread locker. I therefore also use thread sealant for screw connections that actually already have their own seal. By the way, a small amount is sufficient here. On the top of the pump, a reduction from the 1/8 of an inch thread to M5 must be installed first. Since the reducer does not have its own seal, it's all the more important to use thread sealant here. The T-piece is then inserted into the reducer, which is initially sealed on one side with a blind plug. Next, a quick look at the hydraulic tank. The tank is soldered from brass sheet and specially adapted to the model. Here we can also already mount the connections. By the way, the tank has an integrated filter, so we don't have to install an additional filter in the circuit. Of course, the filter can be easily replaced later on. On the bottom side, the tank has an opening to let the oil drain. This is now closed with a blind plug. The next component is the PRV. When connecting it, we must be careful to connect the correct port to the pump, because the valve only works in one direction. A P and T are stamped on the connections. The pump is connected to the P port and the tank to the T port. Last, let's take a closer look at the hydraulic valve. As briefly mentioned earlier, it is a 6-way valve. So it has 6 × 2 M5 connections at the front, which are connected to the hydraulic cylinders. On one side are the inlets and outlets. The holes go through the entire valve, so we have relatively many possibilities to connect the ports. The bare aluminum parts on top will later be rotated through the servos. The rotation range is 90 degrees, so 45 degrees per side. The valve is completely made of steel except of the small aluminum plates and has a superb fine controllability.
Let us now take a brief look at how the valve actually works and how it must be controlled. The valve has a metallic sealing design, that is, it has no rubber seals but works because the internal parts are very precisely matched to each other. It is also technically necessary that it has a relatively large dead band, that is, a range that it can be rotated without anything happening at the outlet. The dead band of the valve is about 45 degrees. About the same as I'm adjusting the valve right now. This info is very important later for programming the model, so we'll keep that in mind for now. After the dead band, the so-called fine control zone begins. If the valve is opened in that range, the cylinder can be adjusted extremely precise, so it lets very little oil through. The flow rate increases the further the valve is turned, i.e. opened. It is only 100% open at the very end. We can now already mount the connections to the valve. The connections will later be connected exactly as shown in the hydraulic plan. I always apply the thread sealant directly onto the threads. You just have to be careful not to apply too much of it. There is always the danger that it flows further into the valve and clogs up something there. So you should only do this with a cannula on top of the bottle. Before we start routing the hoses, there is one more very important topic. How do you cut hydraulic hoses correctly? So, as for almost everything, there is a special tool for this, the so-called hose cutter. You should really not save on this in any case. With the hose cutter you can cut the hose exactly straight without squeezing it. If you cut the hoses with a pair of pliers, side cutters, scissors, a cutter knife, there's always the risk that the hose will be squeezed, so always use a hose cutter. As you can see, you hardly need any force to cut the hose and the result is always perfect. You can even cut very small pieces from a few millimeters from a hose without any problems. One more thing is very important. As soon as you apply the hose cutter to the hose, it cuts directly into the material, even if you don't squeeze it yet. So such hoses must not be used under any circumstances. With such a small cut on the hose, there is always the danger that it will burst right there later on. So if you accidentally cut the hose, it's better to replace the entire hose directly. What you can see here is the difference in the diameter of the hose. The hose to the pump is significantly larger than the other hydraulic hoses. You can also see the hydraulic filter that is integrated into the tank. It is the top connection to which I connect the first black hose. The filter can be taken out and replaced if needed. It is the same filter that can be installed individually in the model. With individual filters, you must also pay attention to the flow direction, because that is not the same for most filters.
The moment when the filter needs to be replaced is when the performance of the hydraulic system noticeably decreases or the movements become noticeably slower. This is often a sign of a clogged filter. The oil can then no longer flow freely back into the tank. From now on, it's fast forward. I keep trying out the perfect hose length, shortening the hoses millimeter by millimeter until everything fits well. Now it goes to the hoses from the valve block. Before I start laying the hoses, I thought about exactly which valve is responsible for which function and where the corresponding hoses should be connected to the hard piping. I tried to accommodate all hose crossings in the area between the valve block and the swivel motor, so that everything behind the swivel motor can later be connected to the pipes cleanly without any crossovers. The two T's are for the hoses from the lift cylinders. I cut the hoses from one T at an angle so that I can distinguish them from the others. This will ensure later that I don't cross-connect the hoses to both lift cylinders, meaning that one cylinder will extend while the other cylinder retracts. So it wouldn't be a big drama, but I'm just trying to rule out potential problems from later early on. By the way, I only fasten the valve at the very end. About 40 centimeters of hose is connected to each outlet. Anything that exceeds will be shortened later when I connect it to the hard piping.
When connecting the hoses from the pump, PRV and tank return, I check again that the pump and PRV are on the same channel of the valve block. Two errors could occur here. First, the pump is connected to the channel of the tank return. Annoying but not too tragic. The system would then simply not build up any pressure. Second, the pump could be connected to the port that is closed on the other side with the blind plug. Here the worst case would be that a hose can burst within a very short amount of time during initial startup as the pressure continues to rise, so better double check everything at this point. As the last step in this construction stage, I will slide a piece of labeled heat shrink tubing over all hose pairs so that there is no confusion when connecting them to the hard piping. Okay folks, that brings us back to the end of this episode. We have looked at all the individual components of a hydraulic system for functional models and installed everything into the model. I tried to keep it as general as possible so that you can use it for your own projects. Have I answered everything or are there still any questions? So feel free to write it in the comments. Also consider leaving a like and subscribe, so this costs you absolutely nothing and is super motivating for me. In addition, it lets the channel grow. If you click on the bell, you will get a notification whenever the next episode is available. By the way, the next time we will continue with the assembly of the stick and hydraulic quick coupler. We'll also take a look at the Licofix system. Well then, thanks for tuning in and see you next time.
Und da sind wir wieder. Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen zur 4. Episode des Liebherr R960 Aufbaus. In dieser Episode wird sich alles um das Thema Modellhydraulik drehen. Wir werden uns die wichtigsten Hydraulikkomponenten von diesem Modell genau anschauen und sie im Modell einbauen. Ich möchte euch auch zeigen, welche Komponenten im Hydrauliksystem von Funktionsmodellen überhaupt vorkommen und welche Aufgabe sie haben. Wie beim letzten Mal gibt es dieses Video wieder auf Englisch und auf Deutsch. Für den englischen Teil spult einfach bis zum Anfang zurück, für den deutschen bleibt einfach dran. Bevor wir anfangen, lasst uns wie immer einmal kurz wiederholen, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Ihr seht, wir haben den Unterwagen fertig aufgebaut und den Stahlbau vom Oberwagen mit Drehantrieb montiert. An diesem Punkt wollen wir jetzt weitermachen. Bevor wir uns die einzelnen Hydraulikkomponenten im Detail ansehen, lasst uns doch einmal kurz ein typisches Hydraulikschema von einem Funktionsmodell anschauen. Also, fangen wir mit der Komponente an, die den meisten wohl zuerst in den Kopf kommt, der Hydraulikpumpe. Diese habe ich hier mal grün dargestellt. Die Pumpe hat einen Eingang an der Unterseite und einen Ausgang an der Oberseite. Die Grafik sieht übrigens ziemlich genauso aus wie die Pumpe, die wir gleich einbauen werden. Natürlich können alle gezeigten Komponenten bei euch auch anders aussehen, einfach je nachdem, was in das jeweilige Modell eingebaut wird. Ich möchte das Thema Modellhydraulik hier einmal ganz allgemein besprechen, am Beispiel dieses speziellen Modells. Die Komponenten können natürlich auch etwas anders verbunden werden als hier gleich dargestellt. Das System ist aber eigentlich immer das gleiche. Und bevor gleich die Profis der echten großen Hydraulik aufschreien, ja, Hydraulik für Funktionsmodelle ist sehr stark vereinfacht und wird häufig auch nicht wirklich ökonomisch betrieben, aber das ist ein anderes Thema. Also, zurück zur Pumpe. Damit die Pumpe arbeiten kann, braucht sie natürlich Hydrauliköl. Das Öl kommt aus dem Tank, den ich hier gelb dargestellt habe. Ihr seht, die Verbindung zwischen Tank und Pumpe ist gestrichelt. Das soll bedeuten, dass diese Leitung immer drucklos ist. Das heißt, hier wird unter keinen Umständen Druck anliegen. Leitungen, in denen immer oder auch nur manchmal Druck anliegen kann, stelle ich als durchgängige Linie dar. Diese Unterscheidung ist wichtig, da ihr so verschiedene Schläuche für verschiedene Bereiche verwenden könnt. Der Schlauch zwischen Pumpe und Tank zum Beispiel sollte immer einen möglichst großen Querschnitt haben. Da hier niemals Druck anliegen wird, könnt ihr also meinetwegen einen durchsichtigen Silikon- oder PVC-Schlauch verwenden. Dadurch könnt ihr auch immer die Qualität des Öls im Blick behalten, da ihr ja in den Schlauch hineinschauen könnt. Bitte denkt aber immer daran, dass Silikon- oder PVC-Schläuche niemals für Druckleitungen verwendet werden dürfen. Damit ihr eine Vorstellung von der Schlauchgröße bekommt, ich werde in diesem Modell für die Leitung zwischen Pumpe und Tank einen Schlauch mit einem 6 mm Innendurchmesser und einem 8 mm Außendurchmesser verwenden. Pumpe und Tank sollten übrigens immer so zueinander positioniert werden, dass das Öl von selbst in die Pumpe fließen kann. Geht also einfach immer davon aus, dass eine Hydraulikpumpe das Öl nicht ansaugen kann. Es muss also immer von selbst hineinfließen. Wenn nun der Schlauch zwischen Pumpe und Tank zu klein ist, kann das Öl einfach nicht schnell genug nachfließen. Da bringt es häufig auch nichts, eine größere Pumpe ins Modell einzubauen. Falls ihr bei eurem Modell also Probleme habt, dass die Pumpe nicht genug Öl liefert, schaut euch einfach mal den Schlauch zwischen Pumpe und Tank an. Hier dürfen natürlich auch keine Knicke vorhanden sein. Auf der Oberseite der Pumpe geht es weiter zum Hydraulikventil. Das Ventil verteilt das Öl an die Verbraucher im Modell. Das sind in erster Linie die Hydraulikzylinder. Es gibt aber auch zum Beispiel Schwenkantriebe oder Hydraulikmotoren, die eine Drehbewegung ausführen. Ein Hydraulikmotor dreht normalerweise endlos, also ohne Endanschlag, wogegen ein Schwenkantrieb einen festen Drehbereich hat, also zum Beispiel 90, 180 oder 270 Grad. Das Hydraulikventil in dieser Grafik ist ein Dreifachblock, das heißt, es können 3 unterschiedliche Verbraucher angeschlossen werden. Die Verbraucher werden jeweils an die unteren Anschlusspaare angeschlossen, die 2 Anschlüsse rechts und links vom Ventil gehen jeweils durch den ganzen Block. Das heißt, beide oberen Anschlüsse sind direkt miteinander verbunden und beide unteren Anschlüsse sind miteinander verbunden. Bei dem Hydraulikventil, das ich verbaue, spielt es übrigens keine Rolle, an welchen Anschluss die Pumpe angeschlossen wird. Man könnte also den oberen oder unteren Anschluss an der rechten bzw. linken Seite verwenden. Das muss aber nicht zwingend für euer Hydraulikventil bzw. für Hydraulikventile anderer Hersteller gelten.
Bei manchen Ventilen ist fest vorgeschrieben, welcher Anschluss an die Pumpe und welcher an den Tank angeschlossen wird. Bei dem Ventil, das ich verwende, ein PREMACON Hydraulikventil der Generation 2.0, ist es jedenfalls egal. Hydraulikventile gibt es übrigens mit einer unterschiedlichen Anzahl von Anschlüssen bzw. Funktionen. In der Grafik hier sehen wir ein Dreifachventil, also für 3 Verbraucher. Im Modell wird später dann ein 6-fach-Block verbaut. Sprechen wir noch einmal kurz über die Schläuche. Ihr seht, die Verbindung zwischen Pumpe und Ventil ist durchgehend gezeichnet. Sie hat also Druck. Als Druckleitung werden in Modellen in der Regel Schläuche mit 3 oder 4 mm Außendurchmesser verwendet. Manchmal auch 2 mm Schläuche, wenn ihr sehr kleine Zylinder oder wenig Platz habt. Die Hydraulikschläuche sind in der Regel relativ hart, damit sie den Druck aushalten. Sie dürfen also unter keinen Umständen geknickt oder beschädigt werden. Ansonsten kann ein Druckschlauch schnell platzen. Nur als Größenordnung, dieses Modell wird später mit einem Druck von etwa 26 bar betrieben. In der Regel sind die Schläuche übrigens das schwächste Glied im Hydrauliksystem für Modelle. Ihr dürft also auf keinen Fall den zulässigen Druck des Schlauchs überschreiten, ansonsten kann der Schlauch schnell mal platzen. Aber woher soll die Pumpe denn nun eigentlich wissen, bis zu welchem Druck sie pumpen soll? Kurz, sie weiß es gar nicht. Und damit kommen wir auch schon zur nächsten Komponente im Hydraulikkreislauf, dem Druckbegrenzungsventil oder kurz dBV. Das dBV hat die Aufgabe, den Druck im System auf einen eingestellten Maximalwert zu begrenzen. Es stellt also sicher, dass der Druck niemals über einen bestimmten Wert steigt. Die meisten dBVs können frei eingestellt werden. Ihr könnt also später wählen, ab welchem Druck es öffnen soll. Wie das genau geht, sehen wir uns dann später im Modell an. Die Pumpe fördert also das Öl vom Tank in den Ventilblock. Solange ihr kein Ventil öffnet, würde der Druck also immer weiter steigen, da das Öl ja nirgendwo hinfließen kann. Damit es nicht zum Problem führt, baut man in die Druckleitung der Pumpe das dBV ein. Dieses öffnet dann bei einem eingestellten Druck und das Öl fließt wieder zurück in den Tank. Wie ihr seht, ist die Verbindung zwischen dBV und Tank auch wieder gestrichelt. Hier liegt also kein Druck an. Technisch gesehen ist es übrigens falsch davon zu sprechen, dass eine Hydraulikpumpe Druck erzeugt. Das tut sie nämlich nicht. Sie erzeugt nur Volumenstrom, fördert also einfach ein bestimmtes Volumen Öl in einer bestimmten Zeit. Der Druck entsteht dann weiter hinten im System durch die Verbraucher, also eure Hydraulikzylinder oder eben an allerletzter Stelle durch das dBV. Es gibt übrigens auch Hydraulikpumpen, die haben das dBV schon integriert. Bei solchen Pumpen benötigt ihr natürlich kein zusätzliches dBV. Solche Pumpen haben dann auch eine Leitung, die wieder direkt zurück in den Tank führt. Die Pumpe für dieses Modell hat übrigens ein Fördervolumen von 1200 Milliliter oder 1,2 Liter pro Minute. Für Modelle mit vergleichsweise kleinen Zylindern oder wenig Hydraulikfunktionen können auch viel kleinere Pumpen verwendet werden. Ein Radlader oder Dumper mit hydraulischer Knicklenkung kommt zum Beispiel sehr gut mit einer 600 Milliliter Pumpe aus. Wie groß die Pumpe sein muss, hängt aber dann wirklich immer vom jeweiligen Modell ab. So, zurück zum Kreislauf. Solange wir kein Ventil öffnen, könnten wir den Kreislauf jetzt schon genau so laufen lassen. Das Öl würde dann einfach immer im Kreis fließen. Wie man das Ganze elektronisch regelt, besprechen wir dann übrigens später noch einmal, sobald die Fernsteuerung zum Einsatz kommt. Also weiter im Text. Hier habe ich mal exemplarisch einen Zylinder an einen Ausgang angeschlossen. Es könnte wie gesagt aber auch ein Schwenkantrieb oder Hydraulikmotor sein oder auch mehrere Zylinder an einem Ausgang. Die Ventile, die wir hier betrachten, sind übrigens alle sogenannte Drehkolbenventile. Das heißt, das Ventil wird betätigt, indem der Aufsatz an der Oberseite gedreht wird. Wenn wir nun das Ventil öffnen, fließt das Öl nicht mehr durch das dBV, sondern erstmal in unseren Verbraucher, also hier den Hydraulikzylinder. Sobald der Zylinder aus- oder einfährt, wird dann gleichzeitig auch Öl aus dem Zylinder zurück in das Ventil gedrückt, nämlich das Öl, das auf der Gegenseite vom Kolben im Zylinder ist. Da wir in der Regel nicht wollen, dass das Öl einfach seitlich aus unserem Ventilblock läuft, verbinden wir den unteren Anschluss vom Ventilblock auch noch mit dem Tank. Der vierte Anschluss am Ventil, also rechts unten, wird in diesem Kreislauf einfach mit einem Blindstopfen verschlossen.
In der zweiten Leitung zwischen Ventil und Tank ist dann zusätzlich noch ein Filter integriert. Dadurch werden Schwebstoffe, Abrieb oder sonstige Verunreinigungen aus dem Öl gefiltert. Das ist enorm wichtig, damit solche kleinen Teilchen im Öl nicht die Komponenten von innen beschädigen. Dichtungen können ohne Filter zum Beispiel schnell verschleißen. Ein Ölfilter sollte also in jedem Fall immer in das Hydrauliksystem eingebaut werden. Als letzten Punkt gibt es noch eine Komponente, die zwar nicht immer angeschlossen sein muss, aber dennoch extrem wichtig ist: das Manometer. Damit könnt ihr sehen, wie hoch der Druck im Hydrauliksystem ist. Mithilfe eines Manometers kann der Druck des dBVs auch eingestellt werden. Wie das in der Praxis geht, schauen wir uns dann nachher bei der Montage an. Sobald das System richtig eingestellt ist, kann das Manometer allerdings auch wieder demontiert werden. Es muss also nicht ständig im Modell sein. Das Manometer kann irgendwo in der Druckleitung zwischen Pumpe und dBV angeschlossen werden. Oder wie hier dargestellt an ein T-Stück direkt an der Pumpe. Genauso werde ich es auch später im Modell machen. So, jetzt aber genug der Theorie. Mit diesen 6 Komponenten kennt ihr jetzt alle wichtigen Teile im Kreislauf eines RC-Modells. Es gibt natürlich auch immer noch weitere Teile, wie zum Beispiel einen Ölkühler. Der ist aber nicht bei jedem System erforderlich. Daher gehe ich jetzt hier auch nicht im Detail darauf ein. Hat euch dieser Überblick denn schon weitergeholfen oder habt ihr noch Fragen? Schreibt es doch mal gerne in die Kommentare. Schauen wir uns jetzt einmal die echten Komponenten im Detail an. Als erstes geht es wieder mit der Hydraulikpumpe los. Die Pumpeneinheit besteht aus einer Industriepumpe, an die über ein Planetengetriebe ein Brushless-Motor angebaut ist. Die Anschlüsse für Ein- und Ausgang haben jeweils ein 1/8 Zoll Gewinde. Auf der Unterseite hat die Pumpe zusätzlich Gummifüße. Dadurch werden die Schwingungen nicht auf das Modell übertragen. Als erstes können wir hier Abstandshalter anbringen. Als nächstes kommt der Anschluss für den Schlauch zum Tank. Ich verwende bei allen Hydraulikverschraubungen grundsätzlich Loctite 542 gewindedicht. Dieser Zusatz wird im Gewinde fest und erzeugt dadurch eine Dichtung. Ich habe oben auf die Flasche eine kleine Kanüle aufgesetzt, damit ich das Gewindedicht direkt auf dem Gewinde fein dosieren kann. Es genügt übrigens eine kleine Menge davon. Außerdem sind die Anschlüsse dann noch wie bei einer normalen Schraubensicherung gegen Losdrehen gesichert. Ich verwende gewindedicht daher auch bei Verschraubungen, die eigentlich schon eine eigene Dichtung haben. Auf der Oberseite der Pumpe muss zuerst eine Reduzierung vom 1/8 Zoll Gewinde auf M5 eingebaut werden. Da die Reduzierung keine eigene Dichtung hat, ist es hier umso wichtiger, gewindedicht zu verwenden. In die Reduzierung kommt dann noch das T-Stück, das vorerst auf einer Seite mit dem Blindstopfen verschlossen wird. Als nächstes ein kurzer Blick auf den Hydrauliktank. Der Tank ist aus Messingblech gelötet und speziell auf das Modell angepasst. Hier können wir auch schon die Anschlüsse montieren. Der Tank hat übrigens einen integrierten Filter. Das heißt also, wir müssen keinen zusätzlichen Filter in den Kreislauf einbauen. Der Filter kann natürlich leicht nachträglich ausgetauscht werden. An der Unterseite hat der Tank noch eine Öffnung, um das Öl ablaufen zu lassen. Diese ist jetzt natürlich mit einem Blindstopfen verschlossen. Das nächste Bauteil ist das dBV. Beim Anschluss müssen wir darauf achten, den richtigen Anschluss mit der Pumpe zu verbinden, da das Ventil nur in eine Richtung funktioniert. An den Anschlüssen ist ein P und ein T eingeprägt. An den Anschluss P wird die Pumpe angeschlossen, an T der Tank. Als letztes schauen wir uns das Hydraulikventil genauer an. Wie vorhin kurz angesprochen, ist es ein 6-fach-Ventil. Es hat an der Frontseite also 6x2 M5-Anschlüsse, die mit den Zylindern verbunden werden. An der Seite sind die Ein- und Ausgänge. Die Bohrungen gehen durch das gesamte Ventil durch. Wir haben also relativ viele Möglichkeiten, die Anschlüsse zu verbinden. Die blanken Aluminiumteile an der Oberseite werden später durch die Servos gedreht. Der Drehbereich ist hier 90 Grad, also 45 Grad pro Seite. Das Ventil ist, mal abgesehen von den kleinen Aluplatten, komplett aus Stahl gefertigt und hat eine ausgezeichnete Feinsteuerbarkeit. Schauen wir uns jetzt noch einmal kurz an, wie das Ventil funktioniert bzw. wie es angesteuert werden muss. Das Ventil ist metallisch dichtend aufgebaut. Das heißt, es hat keine Gummidichtung, sondern funktioniert, da die inneren Teile sehr exakt aufeinander angepasst sind.
Daher ist es technisch auch notwendig, dass es einen verhältnismäßig großen Totbereich hat. Also einen Bereich, den es verdreht werden kann, ohne dass am Ausgang etwas passiert. Der Totbereich des Ventils beträgt ca. 45 Grad. In etwa so, wie ich das Ventil hier gerade verstelle. Diese Info ist später für die Programmierung des Modells sehr wichtig. Wir behalten das also schon mal im Hinterkopf. Nach dem Totbereich beginnt der sogenannte Feinsteuerbereich. Ist das Ventil in diesem Bereich geöffnet, können die Zylinder extrem fein verstellt werden. Es lässt also sehr wenig Öl durch. Der Durchfluss steigt dann, je weiter das Ventil verdreht, also geöffnet wird. Zu 100% ist es erst ganz am Ende geöffnet. Wir können jetzt auch schon alle Anschlüsse an das Ventil montieren. Die Anschlüsse werden später genauso verbunden wie im Hydraulikplan gezeigt. Ich gebe das Gewindedicht immer direkt auf die Gewinde. Dabei muss man nur aufpassen, auf keinen Fall zu viel davon aufzutragen. Es besteht auch immer die Gefahr, dass es weiter ins Ventil fließt und dort etwas verstopft. Das sollte man also nur mit einer Kanüle auf der Flasche machen. Bevor wir anfangen, die Schläuche zu verlegen, noch ein ganz wichtiges Thema. Wie schneidet man überhaupt Hydraulikschläuche richtig zu? Wie für fast alles gibt es natürlich auch hierfür ein spezielles Werkzeug, den Schlauchschneider. Daran solltet ihr auf keinen Fall sparen. Mit dem Schlauchschneider könnt ihr die Schläuche exakt gerade zuschneiden, ohne sie zu quetschen. Wenn man Schläuche mit einer Kneifzange, Seitenschneider, Schere, Cuttermesser, was auch immer zuschneidet, besteht immer die Gefahr, dass der Schlauch dabei gequetscht wird. Verwendet also immer einen Schlauchschneider. Wie ihr seht, braucht man für den Zuschnitt außerdem kaum Kraft und das Ergebnis ist immer perfekt. Ihr könnt so auch ganz kleine Stücke von wenigen Millimeter völlig problemlos von einem Schlauch abschneiden. Wichtig ist aber noch eine Sache. Sobald ihr den Schlauchschneider einmal auf den Schlauch ansetzt, schneidet er direkt ins Material, auch wenn ihr noch gar nicht zugedrückt habt. Solche Schläuche dürfen auf keinen Fall verwendet werden. Mit einem so kleinen Anschnitt am Schlauch besteht immer die Gefahr, dass er später genau dort platzt. Also, falls ihr euch verschneidet, tauscht lieber immer direkt den ganzen Schlauch. Was ihr hier gut sehen könnt, ist der Unterschied im Durchmesser der Schläuche. Der Schlauch zur Pumpe ist deutlich größer als die anderen Hydraulikschläuche. Außerdem seht ihr den Hydraulikfilter, der in den Tank integriert ist. Es ist der oberste Anschluss, an den ich den ersten schwarzen Schlauch anschließe. Der Filter kann bei Bedarf herausgenommen und ausgetauscht werden. Es ist der gleiche Filter, den ihr auch einzeln im Modell einbauen könnt. Bei einzelnen Filtern müsst ihr zusätzlich auf die Flussrichtung achten, denn die ist bei den meisten Filtern nicht egal. Der Moment, wann der Filter getauscht werden muss, merkt ihr, wenn die Leistung des Hydrauliksystems merkbar nachlässt bzw. die Bewegungen spürbar langsamer werden. Das ist häufig ein Zeichen für einen verstopften Filter. Das Öl kann dann nicht mehr ungehindert in den Tank zurückfließen. Ab jetzt geht es im Schnelldurchlauf weiter. Ich probiere immer wieder die perfekte Schlauchlänge aus und kürze die Schläuche dabei millimeterweise, bis alles gut sitzt.
Jetzt geht es an die Schläuche vom Ventilblock. Bevor ich anfange, die Schläuche zu verlegen, habe ich mir genau überlegt, welches Ventil für welche Funktion zuständig ist und wo die entsprechenden Schläuche an die Hartverrohrung angeschlossen werden sollen. Ich versuche alle Schlauchkreuzungen im Bereich zwischen Ventilblock und Schwenkmotor unterzubringen, sodass hinter dem Schwenkmotor später alles sauber und ohne Überkreuzung an die Rohre angeschlossen werden kann. Die 2 T-Stücke sind für die Schläuche von den Hubzylindern. Ich habe die Schläuche von einem T-Stück schräg angeschnitten, damit ich sie von den anderen unterscheiden kann. Damit ist später sichergestellt, dass ich die Schläuche an beiden Zylindern nicht über Kreuz anschließe, sprich, dass ein Zylinder ausfährt, während der andere Zylinder einfährt. Es wäre zwar kein großes Drama, aber ich versuche einfach, spätere mögliche Probleme frühzeitig auszuschließen. Ich schraube das Ventil übrigens erst ganz am Ende fest. An jedem Ausgang wird ca. 40 cm Schlauch angeschlossen. Alles, was übersteht, kürze ich später beim Anschluss an die Hartverrohrung. Beim Anschluss der Schläuche von Pumpe, DBV und Tankrücklauf kontrolliere ich noch einmal, dass Pumpe und DBV am gleichen Kanal vom Ventilblock hängen. Hier könnten zwei Fehler passieren. Erstens, die Pumpe wird an den Kanal vom Tankrücklauf angeschlossen. Ärgerlich, aber nicht weiter tragisch. Das System würde dann einfach keinen Druck aufbauen.
Zweitens könnte die Pumpe an den Anschluss angeschlossen werden, der auf der anderen Seite mit dem Blindstopfen verschlossen ist. Hier kann bei der Inbetriebnahme im schlimmsten Fall innerhalb kürzester Zeit ein Schlauch platzen, da der Druck immer weiter steigt. Also lieber an dieser Stelle alles doppelt prüfen. Als letzten Schritt in diesem Bauabschnitt werde ich ein Stück beschrifteten Schrumpfschlauch über alle Schlauchpaare schieben, damit es später beim Anschluss an die Hartverrohrung nicht zu Verwechslungen kommt. Okay Leute, damit sind wir wieder am Ende dieser Episode angekommen. Wir haben uns die einzelnen Komponenten eines Hydrauliksystems für Funktionsmodelle angeschaut und alles im Modell verbaut. Ich habe versucht, alles möglichst allgemein zu halten, damit ihr es gut für eure Projekte verwenden könnt. Habe ich alles beantwortet oder sind noch Fragen offen geblieben? Schreibt es doch mal gerne in die Kommentare. Lasst doch auch gleich einen Daumen nach oben und ein Abo da. Das kostet euch nichts und ist für mich super motivierend. Außerdem lässt es den Kanal wachsen. Wenn ihr dann noch die Glocke anklickt, bekommt ihr direkt eine Info, wenn die nächste Episode verfügbar ist. Beim nächsten Mal geht es dann übrigens um die Montage von Stiel- und hydraulischen Schnellwechsler. Und außerdem schauen wir uns das Licofix-System mal an. Also dann, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.